Thank you. A very good morning to all the participants on behalf of Murugappa Polytechnic College Institution Innovation. Good morning, sir. Yes, Institution Innovation Council. I have great pleasure in welcoming today's guest for today's session expert, Shri Balajee sir, who is the Assistant Director with the field officer in the Office of the Development Commissioner, MSME, that is Micro, Small and Medium Enterprises, under the Ministry of MSME, Government of India, Chennai. Sir mentors budding entrepreneurs and the technopreneurs. Sir facilitate special purpose vehicles for MSME and cluster development activities. Sir addresses parliamentary questions for the state of Tamil Nadu, creates distinct and small state industrial potential reports, and engage in the capacity building activities in rural areas. Sir also worked with the various cluster development organizations focused on cluster development activities in various clusters like Ahmedabad, Pharma, Chemicals, and Pune Food Processing, Rajkot Foundry, Thrissur Ayurveda, and Kochi for food processing industries. Moreover, worked jointly with the advisor to the Prime Minister Office for innovation and competitiveness in southern and western regions of India. Sir completed his BA in Economics from Laila College, Chennai, and MSc in Financial Economics from Madras School of Economics, Chennai. He is expert in the field of entrepreneurship development, as he is working in the MSME, which is very much involved in building entrepreneurship development. When we approached sir for a session, he readily accepted our invitation to to deliver a session to the audience. So, on behalf of the Murugappa Polytechnic and IAC, and my own behalf, I thanks Mr. Balajee sir, and welcoming Balajee sir for the session on behalf of all of the participants. Thank you, sir. Thank you for accepting our invitation and for delivering the session. I request the participant to get as much as maximum information from the Balajee sir, as he is very much involved in the entrepreneurship development and more on the financial aspects of the entrepreneurships, new startups and cluster development and all. So, welcome you, sir, for the session. Now, I request you to take the session forward, sir. Sir, it is not audible, sir. Yeah, I just got connected to the laptop. Thank you very much, sir. Respected principal, my dear students and professors working for this IIC and the entire team who has organized this. Thank you for calling me here. Tamil la pesalama students ku. Is it fine with you guys? Tamil la pesalama, English la pesalama? Yes, sir. Tamil la bilingual, other state participants also there in the program. Okay, that's great. Okay, so my session is around 1 hour, right? Sir, it's 1.5 hours. You can have for 1 hour, and we have a question and answer session at the end of the session, sir. Okay, great. So first question to start with. See, the program is to be enriched with knowledge and information. So let it not be a class. I'm not going to take a class. So I'm just going to tell you some informations that you should know. Okay, wow. First question to everyone. I think 138 participants are there, 145 participants are there. So assuming roughly 130 are the students. So யாருக்கெல்லாம் வந்து entrepreneur ஆகணும்ன்ற ஒரு thinking இருக்கு. Let it be interactive. Interactive ஆகுதுன்னா நீங்க going to gain knowledge. இங்கேருந்து போகும்போது ஏதோ சொல்லி கொடுத்து அனுப்புறாங்க அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கும். நான் கிளாஸ் எடுக்க போறது இல்லை, இல்லை வந்து பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் போட்டு உங்களை தூங்க வைக்க போறது இல்லை. ஐ நோ ஆன்லைன்ல என்னெல்லாம் டிராபேக்ஸ் இருக்குன்ட்டு. ஸோ வெங்கடேஷ் செட் மை செல்ஃப், யூ கேன் இன்ட்ராக்ட் வித் மீ ஓவர் the voice. Yeah, Venkat. Yes, sir. Good morning, sir. I am very much interested in entrepreneurship. Entrepreneurship பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க. That is, it is like a sole proprietorship. It's an individual. I understand the sole proprietorship or a partner, but what is the idea that you have?
So my idea, that is my area is that is in software, sir. Software. So Okay, I great. want to do some services to the society. Okay, where yaar irukka? Mr. Venkat wants to do some IT software business. Anybody else? Somebody wants to run a lathe machine. Somebody wants to manufacture screws. Somebody wants to manufacture any kind of மெக்கானிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ். யாராவது இருக்கீங்களா? இல்ல வெறும் அட்டெண்டன்ஸ் மட்டும் தான் கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கீங்களா? திலீப், tell me Dilip. Somebody talk to me. It's fine. Dilip, சொல்லுங்க, what do you want to do? Put me a message. I can listen to it. Yeah, no, I'm perfect. A lot of noise was coming on from the traffic. Great. So, Mani Shankar. Yeah. Mani Shankar has raised his hands. Tell me. Prabhu. So, at least ஒரு 5, 6, 7 பேருக்கு இங்க வந்து entrepreneur ஆனோன்னு இருக்கு இல்லையா? To my understanding, 5 to 6 people have raised your hands. That's a good initiative. At least can you tell me what you want to start? Prabhu? Mani? என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? அது மட்டும் சொல்லுங்க. மெசேஜ்ல போடுங்க. உங்களுக்கு வெளியே வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கணும்னா பரவாயில்ல, யூ கேன் டைப் இட் இன் த மெசேஜ். யா, ஐ திங்க் ஹஜாரா, I couldn't pronounce his name. Janatullah. Yeah, என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? See, before starting a presentation, it's easy to put a presentation and show you what is there. But at least a small interaction that I should find out what you guys are wanted to do. Okay, great. You're not coming out, so so my presentation is visible. Professor, presentation visible இருக்கா? Sir, not yet visible, sir. Presentation தெரியலையா? இல்ல சார், தெரியல. இப்போ வந்துச்சு சார். ஓகே சார். Great. Okay, great. Nice. Students, இது எங்க ஆபீஸோட போட்டோ. ஓகேவா? In the presentation, there's a photo of our office so that you come and you wanted to visit this place. This is the place it looks like. So where I am coming from, he has already mentioned, I'm coming from Ministry of MSME. I'm coming from Government of India. So what is MSME? அப்படின்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்காது அப்படின்னா இந்த டெஃபினேஷனை பார்க்கலாம். ஒரு மைக்ரோ, ஒரு ஸ்மால், ஒரு மீடியம். We always categorize entrepreneurs into micro, small and medium enterprises. So how we are categorizing them na, both manufacturing and service. ஓகேங்களா? What these MSME does? இந்தியா ஃபுல்லா வந்து 40 மில்லியன் ஸ்மால் ஸ்கேல் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருக்காங்க. அந்த 40 மில்லியன் ஸ்மால் ஸ்கேல் ஆண்டர்பிரினர்ஸுமே வந்து 72 மில்லியன் பர்சனுக்கு வந்து எம்ப்ளாய் பண்றாங்க. ஐடி கம்பெனி கூட இது பண்ணாதது. நீங்க இருக்கிற எல்லா ஐடி கம்பெனி எடுத்து பாருங்க, மொத்தமா பிளஸ் பண்ணி பார்த்தா கூட they won't provide at least 50% of this employment. 1 million is equal to 10 lakhs. Imagine what is 72 million. More than 6,000 products have been manufactured by all the small scale entrepreneurs. They contribute 8% to the GDP, 45% of the total manufacturing output, and 40% of the export from the country. இங்கே இந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆகிறதுல 40% வந்து நம்ம தான் கொடுக்குறோம், ஸ்மால் ஸ்கேல் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மைக்ரோ, ஒரு ஸ்மால், ஒரு மீடியம்ன்ற ஒரு கேட்டகரைசேஷன்ல இருக்கிற ஸ்மால் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் கொடுத்த ஒரு பெனிஃபிட் தான் இது டு த கண்ட்ரி. ஸோ இட் இஸ் நாட்
very, like negligible. Small scale entrepreneurs plays a greater role. They are the backbone of the country. So entrepreneur ஆகிறது வந்து ரொம்ப ஒரு வேஸ்டான விஷயம் கிடையாது. எங்கேயாவது போயிட்டு ஒரு ஒயிட் கலர் ஜாப்ல உட்காந்துக்கிட்டு நான் வந்து பாலிடெக்னிக்கா தான் படிச்சேன் பட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ சி பீப்புள் ஒர்க்கிங் இன் ஐடி கம்பெனி, working in a mall as a supervisor. See, point over here is that you study one and do one. Why is it so? Don't you have a capacity to do it on your own and what you have studied over there? பண்ணலாம். நம்ம மனசு வைக்கணும். மனசு வச்சவங்க தான் இந்த டேட்டா. There are 40 million units. படிச்சதுதான் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. அட்லீஸ்ட் படிக்கிறதுல போலாம் இல்லையா? எதுவுமே தெரியாதுல புதுசா போகணும்னு அவசியம் கிடையாது, தெரிஞ்சதுல போலாம் இல்லையா? That is what the data shows us. I appreciate all the 4-5 people who raised their hand and they said that they want to do something on their own. But I am also not demotivating people who wanted to go for employment. You go for employment. But somebody is going to pay you. But I wanted to tell you that you pay someone. What are our activities that we do? Where are we? MSME has been established from 1954. Our job is to support entrepreneurs. And where are we? We are sitting in Delhi. We have a development commissioner office and we have our extension office in Chennai. And other field offices are KVIC, Kayar Board, NSIC, along with us CFTI. CFTI is Central Footwear Training Institute. So you can get trained in footwear also. Where are other small branch offices in Tamil Nadu? Coimbatore la irukku, Tirunelveli la irukku, Thoothukudi la irukku, skill training center in Tirunelveli. We actually work on 37 districts. It's not 33 districts, it is 37 districts. It has been updated now. And Union Territory of Puducherry, we take care of it. Further to go with, நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். எப்படிலாம் சப்போர்ட் பண்ணுவோம்? Suppose the students are aspiring entrepreneurs. Aspiring entrepreneurs என்ன பண்ணுவோம்? இது மாதிரி கிளாஸ் எடுப்போம். இல்ல அவங்க கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஐடியாவை வந்து எப்படி ரியல் லைஃப்ல கொண்டு வர முடியும், அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும், அதுக்கு வந்து we motivate, we handhold and we train them and provide mentoring services. We also support existing entrepreneurs by providing tech, marketing and management consulting services. And we also do training programs. We create training programs in such a way that will help them to improve their skills on various entrepreneurship skills, technical skills. Various entrepreneur skills in here, he might do, that's what I was telling you, right? Or screw manufacturing, or AC ரிப்பேரிங் சர்வீஸ் சென்டரோ இல்லை வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேரிங் சர்வீஸ் சென்டரோ இல்லை வந்து ஒரு வாட்டர் பாட்டில் மேனுஃபேக்சரிங்கோ இல்லை வந்து நான் டிவிஎஸ்க்கு ஸ்க்ரூ சப்ளை பண்ண போறேன், அந்த ஸ்க்ரூ வந்து நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும், அதுக்கு என்னெல்லாம் செட்டப் தேவை. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கில் செட்ஸ் எல்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணி கொடுப்போம் based on the customized profile. So what are our activities? We implement policies and programs of the Ministry of MSME, supplement effort to the state government towards promotion of small entrepreneurs. That is what we call it as MSMEs, micro, small and medium enterprises. We create project profiles and feasibility reports. For this, I'll come for you. Idha patti na explain pandren. We also do training programs, vendor development programs, cluster development programs. We create district and state industrial profile for specifically for small entrepreneurs, aspiring entrepreneurs like you. And also we have lots of schemes. அதெல்லாம் போறதுக்கு முன்னாடி I want to talk to you guys. So I will come to Kaushik. So Kaushik was telling me, sir, I wanted to start a company of my own, innovative product. Kaushik, can you just tell me what is the innovative product that you are looking at? Kaushik? Yes, sir. Yeah, so innovative product. Sir, innovative product na இப்போ எலக்ட்ரிக் வண்டி வந்துட்டு இப்போ பெட்ரோலுக்கு பதிலா வருது. ஸோ
எலக்ட்ரிக் பதிலா நான் இன்னொன்னு அந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவ் பண்ணணும்ட்டு இருக்கேன். So what are you telling me is that பேட்டரி வெஹிக்கிள் பதிலா நான் வேற ஏதோ போறேன் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் இல்லையா? அஃப்கோர்ஸ் சார். இப்போ பேட்டரி வண்டி வந்துட்டு இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம இப்போ கோல் யூஸ் பண்றோம். ஸோ அதனாலேயே நிறைய நம்மளுக்கு பொல்யூஷன் ஆகுது. ஸோ வேற வழியில எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணணும் சார். ஓகே, குட். ஸோ இதுக்கு வந்து நீ ஐடியா இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி நம்ம எடுத்துட்டு போறது, இது மாதிரி சப்போர்ட் தான் எம்எஸ்எம்இ ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we'll take his case. So guys, go in the mute so that I don't get an echo. Yeah. So Kaushik is saying that I wanted to develop a vehicle in such a way which is an alternate form of battery or a diesel or a petrol which gives me less pollution, and I start working on the product. So idea irundhuchna first step enna pannanom? Edha idea irka Kaushik? லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் நான். So what is that idea that you are looking at? Is that a water driven vehicle? No sir, free energy, like solar energy, like that sir. Okay, you will take solar energy as an example so that I build the story on that and explain you guys how MSME support you guys. Okay, so solar energy மூலமா நீங்க வந்து ஒரு vehicle develop பண்ணனும்னு சொல்றீங்க. So first step அதுக்கு என்ன பண்ணனும்? So what is the first step that you have to do is we have to come out with a concept note. Are you aware of it? First வந்து ஒரு concept note. Okay. Second, ஒரு concept note எடுத்துட்டு வந்த பிறகு what is the next step that we have to do? We have to work about what a prototype can be made. சரியா? This is something now. Yeah, so I'm trying to share a presentation. I hope is it visible right now? My presentation is visible? Yes, sir. Okay, great. So Kaushik, what a story la vandu what we are seeing is he says that he wants to build up a solar vehicle. So solar vehicle வந்து அவ்வளவு ஈஸியா டெவலப் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா பேசிக்கா அதோட கான்செப்ட் நோட் எடுத்துட்டு வரணும். பாஸ், இதுதான் என்னோட கான்செப்ட், இப்படிதான் நான் இந்த வெஹிக்கிளை டிசைன் பண்ண போறேன். இந்த வெஹிக்கிளை டிசைன் பண்றதுக்கு இந்தந்த பொருள்லாம் தேவை, இந்தந்த பொருள்லாம் தேவைன்னா இதெல்லாம் தான் காஸ்ட். ஸோ இதை நான் ரன்னிங் மூவ்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு வரதுக்கு இதெல்லாம் தான் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் நோட் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஐடியாவை நீங்க பேப்பர்ல கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணவே முடியும். Yeah, so let's come out with the concept note. Then what are we trying to do? We have to present that concept note, get the money. பைசா தருவா ஒண்ணு உங்ககிட்ட பைசா தான் நீங்க பண்ண போறீங்க, இல்ல காலேஜ்ல கேட்க போறீங்க. காலேஜ்ல ஃபண்ட்ஸ் இருந்தா காலேஜ்ல ஃபண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. இல்லனா who is going to give money to build a prototype? ஜெனரலி நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றோம்னா நம்ம காசு கொடுத்து தான் பண்றோம் இல்லையா? So இந்த மாதிரி ஒரு சோலார் வெஹிக்கிள் பண்ணணும்னா மினிமம் ஒரு Kaushik will take at least 50,000 to 1 lakh. Maybe up to sir. சரி, 1 lakh நீங்க எங்க இருந்து வாங்க போறீங்க இப்போ? சார் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார், நிறைய ஃபண்ட் வந்துட்டு கவர்மெண்ட்லேயே கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் So this is where your professor has called us. Okay. So everybody note it down. There is a scheme called incubation. What is it? Incubation அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று இருக்கு. Okay, I'll come to that. There are many other schemes. So write it down. There is a scheme called incubation. அந்த incubation schemeல என்ன பண்றாங்கன்னா ஐடியாக்கு வந்து மினிமம் 15 லட்சம் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்றாங்க. How much? 15 lakhs. However, மொத்த 15 லட்சத்தையும் உங்க கையில கொடுக்க மாட்டாங்க. And they won't give you to at free of cost. மினிமம் நீங்க வந்து 15% நீங்க உங்க கேபிட்டலா போடணும். நீங்க அந்த ஐடியாவை டெவலப் பண்ண போறீங்க, நீங்க அந்த ஐடியாவை டெவலப் பண்ணி ஒரு ஆண்டர்பிரனரா மாற போறீங்கன்னா you have to give 15% minimum contribution. Okay?
This is one good scheme which Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is implementing. Across Tamil Nadu, we have more than 80 incubation centers. I can share the list if it is required. யாருக்கெல்லாம் ஏதாவது ஐடியா இருக்கு, நான் போயிட்டு சப்போர்ட் பண்ண போறேன், நான் போயிட்டு இதில் அப்ளை பண்ணி இந்த சப்போர்ட்டை வாங்க போறேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, you can talk to a professor. I can get the list to you guys so that you can go and apply an application towards the incubation center in that college for applying as an incubatee. Further, நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம், ஃபண்ட்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. Within 1 year of time, you have to develop a prototype. After proof of concept, you have to develop a prototype. ஒரு prototype develop பண்ணிட்டா என்ன ஆகும் கௌஷிக்? We have a example to show that there is a solar vehicle available. Correcta? Yes, sir. Just an example to show how the product is, right, sir? Correct. So next, and the product யாரும் manufacture பண்ணல, it is innovative அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா, we have to protect the product. For protecting the product, what we have to do? We have to go for patenting. After patenting, what you have to go? We have to see what are the government policies that are existing so that the prototype can be made into real working conditions in the field. That is, normal public can start using it. So, on the mari situation, we again need funds. Right? வெறும் ஒரு prototype வச்சு நான் எல்லா இடத்துலயும் போய் டெமோ தான் காட்ட முடியுமே தவிர ஒரிஜினல் ஒர்க்கிங் மாடல் நான் எப்ப காட்டுவேன்? அப்ப அதுக்கும் காசு தேவை. சோ வீட்டுல போனா கொடுக்க மாட்டாங்க. பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கிட்ட போய் நீ 10,000 ரூபாய் கேட்ட பேர் தர மாட்டான், அவ்வளவு ஃப்ரெண்டா இருப்பான் க்ளோஸா. So first thing, go to your home, tell them, I want to become entrepreneur. I don't know, out of 130 people over here, how many of your father and mother will definitely say yes? How many of your father and mother will make a good scolding to you? And that's a nice song. Good. So how many of you, எவ்வளவு பேரோட அப்பா அம்மா யாராவது இங்க இருக்கீங்களா சொல்லுங்க, நான் போயிட்டு ஆண்டர்பிரனர் ஆக போறேன், தொழிலதிபர் ஆக போறேன்னா உங்க அப்பா அம்மாவோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? Any one of you? Negative reactions. What kind of negative reaction? இது ஸ்டூடெண்ட் சொல்றாங்களா, ப்ரொஃபசர் சொல்றாங்களா? The faculty, sir. Faculty. But actually they refused to pay the amount. They refuse to pay the amount. இல்லையா? Anybody else from the student side? Prakash. சொல்லுங்க பிரகாஷ், கை தூக்குனீங்களே. Anybody else? Kaushik, if you go and tell your father and mother, what they will say? First they will ask, what is meant by that? They will ask. சரி. நெக்ஸ்ட் சொன்ன சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க சார், அம்மா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க சார். They will keep encouraging me, sir. Very good. So probably in your case, go in the mute, okay? Once you're done. So probably in your case, your father and mother will say, okay boss, பண்ணலாம் தம்பி, நீ வந்து கரெக்டா நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டா ஓகே அப்படின்றாங்க. So many of the families in Tamil Nadu generally wanted these kinds of explanation only. Nowadays, parents are also a little bit motivating. However, very few parents are very much negative, as professor said. ஏன்னா அவங்களோட அம்பரலா ஆஃப் திங்கிங் they have a limit. Beyond that, they won't take a risk. They don't know how to go about with that. என் பையன் என்னென்னமோ சொல்றானே, நான் எப்படி இவனை நம்பி போறதுன்னு ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத தீர்மானமா ஆயிடும். And they will say, no boss,
In Tamil Nadu, in most of the South India, if you go and say that I want to go for a entrepreneurship, people will say no. Is somebody from Gujarat here? Gujarati? Okay. I'll give you an example of in Gujarat. Okay. So I was working for a couple of years in Gujarat. So I felt நிறைய பேர் வந்து அங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சாலும் சரி, பிகாம் படிச்சாலும் சரி, பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சாலும் சரி, மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சாலும் சரி, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிச்சாலும் சரி, ஒரு யூஜி டிகிரி படிச்சாலே சரி, அவங்க வீட்டுல போயிட்டு அவங்க பையன் வந்து நான் வேலைக்கு போறேன்னு சொன்னா நெகட்டிவா பேசுவாங்க. 90% ஆஃப் த ஃபேமிலி. அப்பா நான் வேலைக்கு போறேன், அம்மா நான் வேலைக்கு போறேன்னு சொன்னா என்கரேஜே பண்ண மாட்டாங்க. நீ வேலைக்கெல்லாம் போவனா, என் வீட்டுல வேலை இருக்கு, முதல்ல நீ அந்த வேலையை பாரு, நீ படிச்சதெல்லாம் போதும், அந்த படிச்சதை கொண்டு வந்து என் வீட்டுல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணு, நம்ம கிட்ட தொழில் இருக்கு. We are already entrepreneurs. Do the job which we already have. That is the mentality of Gujaratis there. That is the mentality of Marwadis in Chennai. Why not a Tamilian can use it? Why not Indians can use that? Except Gujarati and Marwadis, Rajasthanis. Why? I'm not here, like targeting people who are into that and who are into that with language barriers or state barriers. But of course, I feel Gujarati are the benchmark for entrepreneurship. அவங்க வீட்டுல போயிட்டு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து தொழிலை பாரு, அப்புறம் நீ வந்து வேலைக்கு போலான்னுவாங்க. நீ வேலைக்கெல்லாம் போவே வேணான்னுவாங்க, முதல்ல தொழில் நம்ம கிட்ட இருக்குன்னுவாங்க. இல்ல நீ புதுசா ஒரு தொழில் ஆரம்பிங்கன்னுவாங்க. இதே நம்ம வீட்டுல பார்த்தா நீ தொழிலாம் ஆரம்பிக்கலாம் மாட்டான், முதல்ல வேலைக்கு போ, முதல்ல வீட்டுக்கு வந்து சோற போடு அப்படின்னுவாங்க. உன்னை இவ்வளவு தூரம் படிக்க வச்சது இதுக்கா? Because they don't know. The generation has to teach. Otherwise, our generation has to sacrifice for your generation to become entrepreneurs. So in that case, நீ prototype பண்ணா கூட உனக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வந்து சப்போர்ட் தேவை. Like Kaushik said, probably in his family, அவங்க அப்பாவோ அவங்க அம்மாவோ ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. In many of the families in South India, if you go and explain also, as professor said, there might be a negative chance that you may not be encouraged. And at the end of the outcome, you end up a job and you forget what are the innovative things you have done in your college. இல்லனா உங்க வாழ்க்கையில் நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைச்சீங்களோ அதை மறந்துடுறீங்க. Yeah, Prakash, tell me, Prakash. You raised your hand, right? What do you want to say? Okay, I'm continuing with that. So in that case, the same incubation center gives you seed capital assistance for 1 crore as a grant for new enterprises. So when I say 1 crore, 1 kodi seed capital assistance as a grant, government is giving free of cost. Grant na ஒரு தடவை உங்களுக்கு கொடுத்துட்டா நீங்க திருப்பி தரவே தேவையில்லை. உங்களோட சப்போர்ட்டுக்காக, உங்களோட புரோட்டோடைப் நல்லா இருக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் முன்ன வந்து 1 கோடி ரூபாய் வந்து எதுக்கு கொடுக்குறாங்க? உங்க ப்ராடக்ட வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஒரு செட்டப் கொண்டு வந்து அந்த செட்டப்பை வந்து ரெகுலேஷன்ஸ்க்கு கொண்டு வந்து, ஏன்னா நீ வந்து ஒரு புரோட்டோடைப் கொண்டு வரனா நிறைய ரெகுலேஷன்ல காசு பண்ணணும், நிறைய டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணணும், அதுக்கெல்லாம் காசு கட்டணும். அது இப்ப நீ ஒரு ப்ராடக்ட வெளியே எடுத்து வரதா இருந்தாலே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க வீட்டுல எல்லார் வீட்லயும் ஏசி கண்டிப்பா இருக்கும். ஒரு ஏசியோட ஸ்டிக்கரிங் எல்லாம் மேல பாத்துறீங்களா? ஏசி மேல 3 ஸ்டார் ரேட்டிங், 4 ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்கும். நீங்க உங்க மொபைல் போனே எடுத்து பாருங்க, சில மொபைல் போன்ஸ்ல எல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் விட்டுருப்பான், CE மார்க்கிங். சோ அதுல அந்த பக்கத்துலயே ஒரு ஸ்டிக்கர் விட்டுருப்பான், QC பாஸ்ட் அப்படின்னு விட்டுருப்பான். So there are many rules and regulations where when a product is coming into the market, if a food is coming into the market, Food and Safety Act of India has to give certification that this food is okay, boss அதை நீங்க கன்சியூம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. When a pharmaceutical product, ஒரு டேப்லெட் வெளியே வந்துச்சுன்னா அந்த டேப்லெட்டுக்கு வந்து ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு,
Truck Control Authority ன்னு சொல்லுவாங்க, DGCA. They have to give approval to that. Likewise, for motor vehicle, there will be a motor vehicle act. A motor testing department will be there. That department has to certify, boss, this is in the working condition. இத சோலார்ல ரன் பண்ண முடியும், இதால perform பண்ண முடியும். They give attestation to that. Yes boss, this is a good advantage vehicle. இது வந்து பப்ளிக்கால ஓட்ட முடியும். இன்னொன்னு சொல்லலாம், அண்டர் 18 கூட இதை ஓட்டலாம், அண்டர் 12 கூட இதை ஓட்டலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இவ்வளவு ஸ்பீட்ல தான் இது போகும், இந்த கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் வரைக்கும் இது கவர் பண்ணும். அந்த அளவுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனோட நம்ம டெஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு கொண்டு வந்து வைக்கலாம். இதுக்கெல்லாம் காசு செலவாகும். Who will going to give the money? This is a very good scheme called incubation, where you are going to get 1 crore as a grant. Definitely you have to utilize the scheme, boss. Students, kindly note it down. மறந்துடாதீங்க. சப்போஸ் நான் இன்னொரு ஆங்கிள் நீங்க கொண்டு போகலாம். சப்போஸ் நான் வந்து இந்த கேஸ் முடிச்சுட்டு நான் வேற கேஸ் எடுத்துட்டு போறேன், ரைட்? சோ அந்த கேஸ் வந்து நான் இன்னோவேட்டிவ் கேஸ். சார் எனக்கு இன்னோவேஷன்லாம் இல்லை, பட் ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும், என்கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, நான் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ண போறேன். இது ஒரு கேஸ். இது நான் அடுத்தது நம்ம இதை பத்தி பேசலாம். இப்போ என்கிட்ட வந்து இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் இருக்கு, நான் பேட்டன்ட் பண்ணணும், பேட்டன்ட்டுக்கு வேற காசு வேணும். ஒரு பேட்டன்ட் பண்றதுக்கு மினிமம் 1 லட்சம் ரூபாய் செலவாகும். நீங்க வந்து ஃபாரின்லாம் கவர் பண்ணணும்னா மினிமம் 10 லட்சம் ரூபாய், மினிமம் வந்து ஒரு 5 லட்சத்துக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் ஃபாரின் பேட்டன்ட், ஃபாரின்குலாம் பேட்டன்ட் அப்ளை பண்றதுக்கு. ஸோ அந்த காசுலாம் நம்ம எங்கேருந்து எடுத்து வருவோம்? நம்ம கிட்ட இருந்தா எடுத்துட்டு வரலாம், இல்லைன்னா somebody has to help you. Who is going to help? Government policies and schemes, probably a loan or a venture capital or an angel. So பேட்டன்ட்னு சொல்லிட்டு MSME ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. MSME ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. இந்த ஸ்கீம்ல you will get 100% reimbursement on when you are applying for a patent, and if you are getting a patent, once you receive a patent, you come with a bill, you will reimburse up to 1 lakh. ஃபாரின் பேட்டன்ட்க்கு நீங்க ஃபாரின்ல போய் அப்ளை பண்ணி வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ்ல அப்ளை பண்ணீங்கன்னா up to 5 lakh rupee we are reimbursing your cost. And as I said, உங்க புரோட்டோடைப்பை வந்து அப்ஸ்கேல் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டா கொண்டு வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு 1 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்றோம். That is called as commercialization. I'm going to this final step. Before the final step, there are various regulations that you have to pass. For that, you need money. You can use that money for the regulation, and you can go for commercialization. How will you go for commercialization? By going for large scale manufacturing and promoting our products across the country. So 1 கோடி ரூபாய் பத்துமான்னு எனக்கு தெரியாது. Probably அதுக்கு ஒரு நீங்க ஒரு business plan create பண்ணணும். You have to pitch your idea to the angel investors, venture capitalists, bank. There are furthermore schemes where people are going to help you. As I said already, incubatorல வந்து இன்குபேட்டி வந்து ஒரு ஐடியாவை ஜெனரேட் பண்றதுக்கு ஒரு இடம் கிடைக்குது. அதுல இருந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எடுக்கிறீங்க. What are the other fundings that you can do? Crowd-based funding, government and institutional funding, angel investment, venture capitalist, university program called BIRAC, Department of Science and Technology ஓட ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று இருக்கு, BIRAC ன்ட்டு. இத professors can note it down. Probably after that you can work on this. Economic Development Organization, Corporate Innovation Centers, இவங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு உங்க ஐடியா பிச் பண்ணீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. Incentives for business, like various schemes we have. Ministry of MSME மட்டும் இல்ல, certain various departments across the ministry. There are 33 ministries in India. எல்லாருமே வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் என்டர்பிரினர்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஸோ அவங்க கூட நீங்க அப்ரோச் பண்ணலாம். ஆன் மீடியாஸ், காம்படிஷன்ஸ், இன்னோவேட்டிவ் காம்படிஷன்ஸ், இதெல்லாம் நீங்க போயிட்டு அப்ரோச் பண்ணலாம். வேர் இன்னோவேட்டிவ் காம்படிஷன்ஸ்ல ஜெயிச்சீங்கன்னா you will get money as a prize, with that money you can start working. So for a domestic patent, we give reimbursement up to 1 lakh. For to 5 lakhs. Okay, Sultan. And one more thing, when we go to the bank, generally what happens? Bank க்கு போனா
நம்ம ஒரு லோன் கேட்டா என்ன கேட்பாங்க? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஷாரிட்டி கேட்பாங்க சார். What do you mean by surety? Can you explain it? உனக்கு உன்னால எனக்கு திரும்பி காசை தர முடியுமா? அதாவது வீட்டை வித்து நெக்ஸ்ட் வேற எதனா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வித்து உன்னால எனக்கு திரும்பி தர முடியுமான்ற ஒரு ஷாரிட்டி, மத்தவங்களால உன்னால தர முடியுமா அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. Collateral, correct. So ஜவாப்தாரி இருக்கான்னு கேட்பாங்க முதல்ல. பாஸ் உன்னை நம்பி நான் எதுக்கு பணம் கொடுக்குறது? வந்து பப்ளிக் மணி. How can I give it to you? How can I lend it to you? What credentials do you have? அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். எப்படி உன்னை நம்பி கொடுக்கறது? யார் நீ முதல்ல? அப்போ உன் ஐடியா மட்டும் தான் பேசும். உன் ஐடியா மட்டும் ரொம்ப தரவா இருந்துச்சுன்னா he may have a think, he may have a thought of you. பாஸ் பரவாயில்ல, இவன் ஐடியாலாம் நல்லா இருக்கு, இவன் பிசினஸ் பிளான் நல்லா இருக்கு, கமர்ஷியலைசேஷன் ப்ராசஸ் நல்லா இருக்கு, ஐ கேன் திங்க் அபவுட் இட். சரி, we can think of him. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்பானா, உங்ககிட்ட கொலாட்டல் இருக்கா, நான் பணம் தரேன் அப்படின்னு யோசிப்பான். சப்போஸ் கொலாட்டல் இல்லைன்னா என்ன ஆகுது? மெனி பேங்க்ஸ் turn off the proposal. Ultimately, student turns as an entrepreneur to an employee. He goes back to the market and fetch a job, and he thinks after 4 to 5 years I'll have money, I'll implement my idea. Unfortunately, 99% people fail. They carry on with their employment. They end up with the employment. அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆயிடும், பையன் பிறந்துரும் இல்ல பொண்ணு பிறந்துரும். அதுக்கப்புறம் either it's a woman or a man. These things happens and they carry on with their life and their entrepreneurship கதவுகள் மூடிடும், கனவுகள் மூடிடும். They forget. So இதால என்ன ஆச்சுன்னா, government felt, boss, this is wrong. We have to do something to the people like who are deserving as an entrepreneur. So we developed a scheme called Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises. On behalf of you, government gives collateral up to 200 lakhs, which is supposed to be 2 crore. What is the eligibility criteria? All small scale entrepreneurs, micro entrepreneurs, medium entrepreneurs, micro and small entrepreneurs. So I have already defined up to 1 crore வரைக்கும் யாரெல்லாம் வந்து பிளான்ட் அண்ட் மிஷனரி வச்சிருந்தாலும் அவங்க வந்து மைக்ரோ என்டர்பிரனர். So mostly we will be covering under micro entrepreneurship. நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ரொஃபைல் பில்ட் பண்ணி நம்ம ஐடியாவை வந்து சப்மிட் பண்ணும்போது பேங்க்ல கொலாட்டல் கேட்பாங்க. அந்த சமயத்துல நம்ம பேங்கரை வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணலாம், சார் ப்ளீஸ் எனக்கு கிரெடிட் கேரண்டி ட்ரஸ்ட்ல வந்து என்ன நீங்க வந்து கவர் பண்ண முடியுமா? எனக்காக கவர்மெண்ட் வந்து கொலாட்டல் கொடுப்பாங்க 2 கோடி ரூபாய் வரைக்கும். என்னோட எலிஜிபிலிட்டி வந்து MSME. நான் MSME எலிஜிபிலிட்டின்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? அதுக்கு ஏதாவது ஆதாரம் வேணும் இல்லையா? நான் MSMEன்றது, we need to prove that you are an MSME. So what is the proof that to show that you are an MSME? Any idea? Our plan. Yeah. நான் MSMEன்னு சொல்றதுக்கு ஏதாவது ஐடியா, ஏதாவது ப்ரூஃப் இருக்கா உங்ககிட்ட? நம்மகிட்ட இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் தான் சார். ப்ராஜெக்டை வச்சு நான் MSMEன்னு சொல்ல முடியாது. நீங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், இல்ல ப்ரொஃபஸரா இருக்கலாம். So register in your MSME as entrepreneur. Correct. So without registration, you are not considered to be a small scale entrepreneur or a micro entrepreneur. What is that? We have Udyam registration. Can you see the website? This is the website where you have to go and do your registration process. It is simply like a Gmail registration with your Aadhaar number, and your name in the Aadhaar. You have to validate and generate a OTP in your mobile number. However,
your Aadhaar number and mobile number has to be linked for the same purpose to generate a certificate. And there are some questions asked in this. அப்படியே இது ரெண்டு லிங்க் ஆனா உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கிடைக்காது. சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் இதுல கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்கன்னா, எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நீங்க வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க, எத்தனை பேர் வேலை செய்யறாங்க, உங்ககிட்ட பேன் கார்டு இருக்கா, உங்களோட பேர் என்ன, உங்க வயசு என்ன, நீங்க எஸ்சி எஸ்டியா, ஓபிசியா, ஜெனரல் கேட்டகரியா, பிளஸ் நீங்க ஹேண்டிகேப்டா இல்ல நார்மல் பர்சனா, some basic questions will be asked. For that question you have to answer it and you have to generate this MSME certificate, and this certificate is free of cost. Nobody is going to ask you. நீங்க வெளியே போயிட்டு இதை பண்ணி காசு கொடுத்து ஏமாந்துடாதீங்க. அதே மாதிரி you have to generate your GST also. Not now it is required. GST is also free of cost in their own website. GST website போயிட்டு நீங்களே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்ககிட்ட MSME சர்டிபிகேட் இருந்துச்சுன்னா it is now viable also. நீங்களே அதை போயிட்டு பண்ணிக்கலாம். உங்ககிட்ட MSME சர்டிபிகேட் இருந்தாதான் உங்களால ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்டே ஓபன் பண்ண முடியும். ஒரு பேங்க்ல போயிட்டு லோன் கேட்கணும்னா கண்டிப்பா நீங்க ஸ்மால் ஸ்கேல் என்டர்பிரைஸ் இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ப்ரூஃப் MSME சர்டிபிகேட். அந்த MSME சர்டிபிகேட் எங்க இருந்து எடுப்பீங்கன்னா உத்யம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெப்சைட்ல இருந்தா எடுக்கணும். This is the website. Remember, and any website which ends with gov.in is a official website of the government. இப்ப நான் சிம்பிளா உத்யம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் MSME சர்டிபிகேட் போடுறேன் பாருங்க கூகுள்ல. So somebody called here and advertisement comes here. e-udyogadhar.org. நான் இதுல போயிட்டு நான் வந்து என்னோட உத்யம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணனா, see he is asking straight away name, mobile number, email ID, office address, social category, type of organization, pan card number எல்லா டீடைல்ஸும் கேட்டுட்டு நீங்க இத சப்மிட் அப்ளிகேஷன் கட்டினீங்கன்னா 3000 ரூபாய் பணம் கட்டுன்னு சொல்லுவான். It is a fake website. Some of the websites are fake. Oh, that okay, great. Somebody has come out. So இந்த வெப்சைட்ல போனா மட்டுமே தான் உங்களால ஒரிஜினலா ஃப்ரீயா எடுக்க முடியும். இங்க பாருங்க, there is a slider going on. Beware of fake websites. Udyam registration is free of cost and paperless, and no online or offline agency. எங்ககிட்ட ஏஜென்சியே கிடையாது, ஸ்ட்ரைட்டா நீங்களே வந்து பண்ணலாம். Or an institutional consultant is authorized to change any fee, charge any fee or money for this. This is free of cost, remember. So நம்ம கிட்ட ஒரு eligibility criteria என்ன, MSME. அந்த eligibility criteria எப்படி வரும்? நம்ம MSME certificate வச்சிருந்தா மட்டுமே. So what are the financial assistance? How is the guarantee cover? 85% credit facility up to 5 lakhs will be covered. 5 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் லோன் வாங்குனீங்கன்னா 85% கவரேஜ் கொடுப்பாங்க கவர்மெண்ட். 50 லட்சம் வரைக்கும், 50 லட்சத்துக்குள்ள வாங்குனீங்கன்னா up to 75% of the credit facility. அதே மாதிரி 50 லட்சத்துல இருந்து 2 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வாங்கும் போது கம்ப்ளீட்டா 75% கவர் பண்ணுவாங்க. பட் நீங்க எவ்ரி இயர் வந்து ஒரு 1.8% வந்து ரிஸ்க் பிரீமியம் பே பண்ணணும். ரிஸ்க் பிரீமியம் எப்படி பே பண்ணுவோம்? லைக் an இன்சூரன்ஸ். நீங்க கார் இன்சூரன்ஸோ பைக் இன்சூரன்ஸோ பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் வி ரெனியூ த்ரூ a premium. So likewise you have to renew credit guarantee trust. அவங்க கிட்ட போயிட்டு என்னோட CGTMSME கவரை வந்து நீங்க ரெனியூ பண்ணிட்டே இருக்கணும் எவ்ரி இயர், ரைட்? ஸோ அனதர் முக்கியமான ஒரு ஸ்கீம் சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கீம் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, த பேங்க் ஆஃப் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க RBI. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் எல்லா பேங்க்குமே வந்து பணம் கொடுக்கும். எப்படி ஃப்ரீயாலாம் பணம் கொடுக்காது. நான் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு 150 கோடி கொடுத்தேன்னா அந்த 150 கோடிக்கு வந்து ஒரு 3% வட்டி போட்டுட்டு தான் கொடுப்பேன்.
ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ அது வந்து எஸ்பிஐ கொடுத்தானா, எஸ்பிஐ என்ன பண்றான், நான் வந்து பப்ளிக்கு ரீட்டைல் அவுட்லெட்ல கொடுக்குறேன். ஸோ பேசிக்கலி ஆர்பிஐ இஸ் ஹோல்சேலர். நான் ஹோல்சேல்ல கொடுத்துருவேன், நீ ரீட்டைல்ல கொடுத்துக்கோன்றாங்க எல்லா பேங்கையும். ஸோ ரீட்டைல்ல கொடுக்கும்போது அவங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷன் ஆட் பண்ணி தான் நமக்கு அதை வந்து தராங்க. ஸோ அப்போ பணம் கொடுக்குற கடவுள் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேலோ இல்ல மைக்ரோ ஸ்கேல் ஆண்டர்பிரனரோ வந்தாங்கன்னா அவங்க ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் வந்து 10 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அவங்க கிட்ட கொலாட்டரலே கேட்காதீங்க. ப்ரொபோசல் நல்லா இருந்துச்சுன்னா லோன் கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ரூலை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லாருமே. So otherwise, there are many other schemes which is lined up. உங்க ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் வந்து 10 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள இருந்துச்சுன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல அன்எம்ப்ளாய்டு யூத் ஜெனரேஷன் ப்ரோக்ராம்னு ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று இருக்கு. இந்த ஸ்கீமை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Based on the scheme, we have to prepare a project report. இப்போ ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்னா என்ன, நம்மளோட கான்செப்ட் நோட்டோட விரிவாக்கம். நம்ம கான்செப்ட் நோட்டோட விரிவாக்கம் பிளஸ் கமர்ஷியலைசேஷனை ஆட் பண்ணணும். நான் எப்படி மார்க்கெட் பண்ண போறேன், வாட் இஸ் த மார்க்கெட் ஆஃப் தட் ப்ராடக்ட். பிளஸ் we have to give a 10 years of financial projections. What is my profit, what is my turnover, what is my expenses, what is my revenue, what is my expenses. Likewise, இதுல பாத்தீங்கன்னா அங்க பக்கத்துல 25% சப்சிடின்னு போட்டிருக்கேன். இங்க வந்து பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். This scheme is covered under Prime Minister's Employment Guarantee Program by the central government வந்து இந்த ஸ்கீம் ரன் பண்றாங்க த்ரூ ஸ்டேட். இதுல வந்து 25 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல செட்டப் போட முடியும். அந்த ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் வந்து 25 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்கீம்ல நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். சப்சிடி வந்து 15%, 35%. நீட்ஸ் நியூ ஆண்டர்பிரனர் கம் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். இந்த ப்ரோக்ராம்ல 2 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் நீங்க இந்த ஸ்கீமுக்குள்ள கவர் ஆகலாம். 25% சப்சிடி தரான். நான் இந்த சப்சிடினா என்ன நான் சொல்லிடுறேன். மொத்தமா எல்லாத்தையுமே சப்சிடி எழுதிருக்கேன், இவரே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேங்கிறான்னு நிறைய பேருக்கு தாட் இருக்கலாம். இந்த சப்சிடின்ற போர்ஷன் வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் யூ ஆஸ் அ ஒன் டைம் கிராண்ட். சோ நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க, 2 கோடி ரூபாய்க்கு 25% வந்து ரொம்ப அதிகமான பணம் ஆச்சேன்ட்டு. பட் நீட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 50 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் they stick on to that. Limited up to 50 lakhs, they are going to help you. Prime Minister's Employment Guarantee Programல PMGP வந்து 7,50,000 ரூபாய் வரைக்கும் கிராண்ட் தராங்க. இட்ஸ் ஒன் டைம் கிராண்ட், இட்ஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் மணி. உங்க ப்ராஜெக்ட் ஒர்த்னா உங்க மேல கவர்மெண்ட் வந்து 7,50,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. லைக்வைஸ் யூஐஜிபில வந்து 2,50,000 ரூபாய் வந்து மேக்சிமம் உங்க மேல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ இன்னைக்கு நிறைய ஸ்கீம் சொல்லிட்டேன். இந்த ஸ்கீம் எல்லாம் நீங்க கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா சீரியஸா உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு திங்கிங் இருந்துச்சுன்னா drastically you can actually improve based on the schemes, based on the knowledge which people are giving it to you. Organizing these kinds of workshops and disseminating informations to you like these are really worth productive, unless otherwise நீங்க இத காது கொடுத்து கேட்டா மட்டுமே. Right? There are many schemes covered here, but I cannot talk too much of schemes because it is not in use of yours right now. So I end up here. If you have any question and answer session, I can definitely take it up. I don't want to give any motivation speech, but however, I want to take a couple of minutes here. I want to ask one question before I finish. What is the difference between a first bencher and a last bencher? Can someone say that? First bencher is as usual for
salary employee, last bencher as the entrepreneur. ஓகே, தமிழ்ல ரீஃப்ரேஸ் பண்ற இந்த கொஸ்டினை, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்ல உட்கார்ந்துருக்கவனுக்கும் லாஸ்ட் பெஞ்ச்ல உட்கார்றவனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஏன் அவன் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்ல எப்பயுமே இருக்கிறான், கடைசி பெஞ்ச்ல இருக்கான், கடைசி பெஞ்ச்ல இருக்கான்? So one of the reason is because of the height of the students. என்ன சார் புரியல? Because height of the students. ரைட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, height of the students. ரைட், RIGST, height. height of the student. இல்ல. Because all are eligible to become an entrepreneur. இல்ல क्वेश्चन என்னன்னா வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்ல, சரி ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுக்கணும் லாஸ்ட் மார்க் எடுக்கணும், என்ன டிஃபரன்ஸ் ஜி? I'll post it like this. What is the difference between the first marker and a last bencher who is scoring a last mark? It's very easy. He is willing to learn something new in daily. He is placed in first bench. Amsundran sir is very close. Yeah. Taranan சொல்லுங்க. சார் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்னா ஒன்லி சப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் சார் கற்றுக்க முடியும். லாஸ்ட் பெஞ்ச்னா எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Okay, anybody else? Sir, interest da sir. Interest, absolutely right. 100% right. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் இருக்கும், ஒரு லாஸ்ட் பெஞ்ச் இருக்கும். என்ன டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, நான் இந்த கிளாஸை வந்து இன்ட்ரெஸ்டோட கவனிக்க போறேன், அதனால என்னால ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்க முடியும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். நான் ஃபர்ஸ்ட்ல உட்கார்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, எனக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய இருக்கு. பிரபுதேவா வந்து நிறைய டான்ஸ் காம்படிஷன்ல 3rd பிரைஸ், 2nd பிரைஸ் தான் வாங்கியிருக்காரு. ஆனா தொடர்ந்து இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டதுனாலதான் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டான்சர் இன் த கண்ட்ரி, மேபி இன் த வேர்ல்ட். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் இருக்கும், லாஸ்ட் பெஞ்ச் இருக்கும், ஒரே டிஃபரன்ஸ் தான். அந்த கிளாஸ்ல அவன் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறான். மேபி நான் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறேன், அதனால நான் அதுல ஷைன் பண்ண போறேன். பட் இந்த கிளாஸ்ல நான் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறேன், நான் இதுல ஷைன் பண்ண போறேன். தட்ஸ் த ஒன்லி டிஃபரன்ஸ். அவன் இன்டெலிஜென்ட், இவன் இன்டெலிஜென்ட் இல்ல. அவன் வந்து ஸ்போர்ட்டிவ், இவன் வந்து ஸ்போர்ட்டிவ் இல்ல. அவன் ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கான், இவன் பிரைட்டா இருக்க, அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. Likewise, a fair example of mine. Can you guys suggest or tell me? No, professors, I want students to answer. Can you guys tell me what will be my 10th mark? Sir, 60 to 70%. தப்பு. நான் 10வது படிக்கும் போது நான் சென்ட்ரல் போர்ட் சிலபஸ்ல படிச்சேன், கேவில படிச்சேன். என் ஸ்கோர் எவ்வளவு இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? From 40 to 45, 50, sorry, 40% to 50. Okay, fair enough. வேற யாராவது? No sir, 65% to 70. Okay, it's time consuming. I scored only 49% in my 10th standard. Okay, what could be my 12th mark? So you know the trend. I have scored 49%. Yeah? 50 to 60. Maybe you are very close. Yeah. 70 to 80, sir. Yeah. Next. 900 above. 55. So I scored 59% only. But I am a class topper in my subject which I loved. And I was a district topper on economics. I am an economist basically. எனக்கு என்ன வருமோ அதுல நான் ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட். And I failed in 4th standard. I'm a national athlete, 800 meters. I represented my country in a sport called Frisbee. And that too in a master category. That is, I'm 35 years old now. I represented my country. And I'm a UPSC topper. So how variant I am? எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ நான் அதை பண்றேன், அதனால என்னால சக்சீட் ஆக முடியுது சில விஷயத்துல. அவ்வளவுதான். இதான் கிளாஸ் இன்னைக்கு. எனக்கு படிக்கணும்னு நினைச்சா நான் படிக்கிறேன், விளையாடணும்னு நினைச்சா நான் விளையாடுறேன். இது எல்லாமே வந்து என் இன்ட்ரெஸ்ட் தான். எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை பண்ணா என்னால பண்ண முடியும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபார் யூ ஆல்சோ த சேம். ஒண்ணு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அதை விடாதீங்க, அதை பண்ணுங்க. இந்த கிளாஸ் வந்து ஐ ஓப்பனரா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது, பட் கண்டிப்பா யாராவது ஒருத்தருக்கு இது ஐ ஓப்பனரா இருக்கலாம். தயவு செய்து யோசிங்க. யாராவது உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்க வராங்கன்னா
ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து பேஷன்ஸா கவனிச்சு அதை கேளுங்க. நீங்க கவனிச்சாலே போதும், போதும். கண்டிப்பா உங்களோட டார்கெட்டை நீங்க அச்சீவ் பண்ணுவீங்க. Thank you so much. We'll have some question and answer if you are really interested to know any questions, to ask any questions so that I can deliver some answers to that. Thank you, sir. Thank you, sir. Dear participants, if you have any questions related to the topics covered by sir, you can unmute your mic and you can raise your question to the sir. Sir is willing to take up a few questions. Sir, one question. Yes, please. சார், நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டான சப்ஜெக்ட் எப்படி சார் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? அதாவது நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்காது, எப்படி சார் அது ஐடென்டிஃபை பண்றது? இது உனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஆக்சுவலி சொல்ல போனா நான் இதை சொல்லவே முடியாது. ஆக்சுவலி சொல்ல போனா எனக்கு நான் ரியலைஸ் பண்ணது, எனக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் வந்து அதுல எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. எனக்கு எக்கனாமிக்ஸ் பிடிச்சிருந்தது, நான் அதுலயே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணேன். உனக்கு தான் அது தெரியுமே தவிர எனக்கு தெரியாது. ப்ராபர்லி ஒரு டீச்சரால சொல்ல முடியும், உன் கூட இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் அதை சொல்ல முடியும். ஓ, உனக்கு இது நல்லா வளர்ந்துடா, why can't you try அப்படின்ட்டு. There are only two options. One, you have to realize your potential and strength, or somebody is very close to you should say, boss, இது நல்லா வருதுடா தம்பி அப்படின்ட்டு. I hope I answered your question. Thank you, sir. Sir. Yeah, I have a question. விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு. ஆன்லைன் பிசினஸ்ல எங்க எப்படி சார் ரெஜிஸ்டர் பண்றது? ஹவு டு ரெஜிஸ்டர் an ஆன்லைன் பிசினஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப்? ஸோ விஷ்ணு, நீங்க உங்க ஆன்லைன் பிசினஸ் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் if it is too much technical, if it is an IT product, IT related thing, நீங்க வந்து கண்டிப்பா சைபர் செக்யூரிட்டியில வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுல போயிட்டு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க வந்து பேசிக்கா வந்து ஆன்லைன் போர்ட்டல் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு காசு கட்டணும். நீங்க அந்த www.so வாங்குறதுக்கு ஒரு காசு கட்டணும். அதுக்கப்புறம் வெப்சைட் டெவலப் பண்றதை நீங்க காசு கட்ட போறீங்க. வெப்சைட் டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நார்ம்ஸ் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே நோ நீட் டு ரெஜிஸ்டர். ஹவவர், நீங்க ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்கன்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பேன் கார்டு, உங்க கம்பெனியோட பேன் கார்டு எடுத்தாலும் சரி, நீங்க ப்ரொப்ரேட்டரா இருந்தீங்கன்னா உங்களோட பேன் கார்டே போதும். நைஸ் क्वेश्चन that you raised this. உங்களோட பேன் கார்டு இல்லைன்னா கம்பெனியோட பேன் கார்டு இல்லைன்னா வந்து பார்ட்னர்ஷிப்ல பண்ணீங்கன்னா 2 பேரும் பார்ட்னர் டீட் பிளஸ் யாரா ஒருத்தரோட பேன் கார்டு. அதே மாதிரி ஒரு உத்தியம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல வந்து MSME சர்டிபிகேட் பண்ணும்போது 2 பார்ட்னர் இருந்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தரோட ஆதார் கார்டு மூலியமா நீங்க இந்த MSME சர்டிபிகேட் எடுத்துக்கலாம். அதுவே வந்து ஒரு கம்பெனி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 6-7 போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. யாராவது ஒருத்தரோட போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்ல இருந்து you can take their Aadhaar number and you can start registering in a MSME certificate or a Udyam registration certificate. Yeah, any other questions to ask? So shall I ask you a question? Yeah, yes, sir. Simple question. Sir, what is the difference between entrepreneurship and techno entrepreneurship? ஓல்டு வைன் நியூ பாட்டில், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஸோ ஆண்டர்பிரனர்ன்றது நார்மலான ஒரு ஆண்டர்பிரனர் தான் ஜி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சாரி, இஃப் ஐ மேனுஃபேக்சரிங் நார்மல் ஸ்க்ரூஸ் அண்ட் போல்ட் அண்ட் நட்ஸ், ஐ எம் அன் ஆண்டர்பிரனர். இஃப் ஐம் கோயிங் டு மேனுஃபேக்சர் அ ஸ்க்ரூ அண்ட் போல்ட் அண்ட் நட் விச் இஸ் கோயிங் டு ஃபிக்ஸ் இன்சைட் அ பாடி, ஸோ இட்ஸ் அ மெடிக்கல் டிவைஸ், இட் பிகம்ஸ் அ டெக்னோ ஆண்டர்பிரனருங்க. This is my way of giving a definition to that. பட் ஹவர் ரியலா பாத்தீங்கன்னா டெக்னோ ஆண்டர்பிரனர்ன்ற ஒரு ஜென்ரலா ஒரு அந்த காம்போனன்ட் எப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்னா, ஒரு 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 டெக் ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டோ இல்ல வந்து டெக்னாலஜி படிக்கிறவங்க எப்படி ஆண்டர்பிரனரா ஆகிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. டெக்னோ ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. ஐ திங்க் டாக்டர் ரியான் வைத்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு சிங்கப்பூர்ல. He brought a course called Techno Entrepreneurship, Technopreneurs அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோர்ஸ் கொண்டு வந்தாரு. ஸோ அந்த கோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டோ இல்ல ஒரு டெக்னாலஜி படிச்ச கிராஜுவேட்டோ வந்து ஒரு பாலிடெக்னிக் படிச்ச கிராஜுவேட்டோ, they all are into
பேஸ்ட் ஆன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து எப்படி ஆண்டர்பிரினர் ஆகுறது? ஒரு MBA கிராஜுவேட் மட்டும் தான் ஆண்டர்பிரினர் ஆகணுமா? ஒரு IIM படிச்சவங்க மட்டும் தான் ஆண்டர்பிரினர் ஆகணுமா? இல்லை MBA படிச்சவங்க தான் ஆண்டர்பிரினர் ஆகணுமா? ஸோ ஒரு டெக்னாலஜி படிச்சவங்க எப்படி ஆண்டர்பிரினர் ஆகுறதுன்றதான் ஒரு கோர்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தார். அது அப்படியே வந்து அந்த ஃபிளேம் ஆகி இட் ஸ்டார்டட் ஷூட்டிங் அப் எவ்ரிவேர். Thank you, sir. Very nice explanation. Yeah, Kaushik, ask me. சார் நீங்க ஃபண்ட் ரைஸ் பண்றத பத்தி சொல்லியிருந்தீங்களா சார்? ஆமா. இப்போ நம்ம கம்பெனி, இப்போ நீங்க இதுக்கு நிறைய ஸ்கீம் சொன்னீங்க. ஸோ இப்போ நம்ம கம்பெனியை வந்துட்டு நம்ம பப்ளிக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா, அதாவது IPOன்னு சொல்லுவாங்களே சார், இனிஷியல், அந்த மாதிரி பண்ணா நல்ல ஐடியாவா சார் அது? அது மாதிரி பண்றது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இனிஷியல் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல வந்து கஷ்டம்னு தோணுது. நீங்க ஆனக்கப்புறம் இப்போ ஒரு கொஞ்சம் நீங்க ஃபிளேர் அப் ஆன பிறகு மக்கள் உங்களை பார்க்கும் போது நீங்க அதை பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் ஒர்த். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஒரு இட்லி கடை வைக்கிறேன். அதுவே வந்து 100 ஷாப் வச்சேன்னா சரி, ஓகே, ஒரு 10 ஷாப் வச்சேன்னா நான் இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் போலாம் இன்னொரு 10 ஷாப் வைக்கிறதுக்கு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், KFC ஒரு கடையில ஆரம்பிச்சு 100 கடையா மாறிச்சு, 100 கடையில ஆரம்பிச்சு 1000 கடையா மாறிச்சு. அவர் IPO போட்டாருன்னா இட்ஸ் ஒர்த் பையிங் ஆன KFC. நான் வந்து அது பிராண்ட், நான் பார்ப்பேன் அது பிராண்டா. நான் ஏன் KFCன்னு சொன்னேன்னா the reach will be more to the student. நான் வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போவேனா இல்ல வந்து இப்ப மாலுக்கு போவேனா பசங்களோட சேர்ந்து? நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு முன்ன எனக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஸ்பென்சர் பிளாசா தான். இப்ப நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்தேன்னா நான் வேற எங்க போவேன்? நேரா மால்ல போய் யோசிச்சு உட்காந்துப்பேன். முன்ன எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து ஒரு மெரினா பீச்சோ ஒரு பெஸ்ட் நகர் பீச்சோ தான். இப்போ வந்து 6-7 பீச் வந்துருச்சு. மாபிலிபுரம் வந்து ஈஸியா ஆயிடுச்சு இப்ப எல்லாருக்கும், பசங்களுக்கு எல்லாம். ஸோ விச் இஸ் த ரீச்? எனக்கு எது தெரியுதுன்னு நான் பார்ப்பேன், அவேர் ஆகுதுன்னு பார்ப்பேன், பிராண்ட் இருக்கான்னு பார்ப்பேன், குவாலிட்டி இருக்கான்னு பார்ப்பேன். அதோட IPO வாங்குறதுக்கு நான் யோசிப்பேன். இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா LIC, லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா, அவங்க IPO கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. எத்தனை பேர் வாங்குனீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. LIC வந்து இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் கொடுக்குறான்னு நிறைய பேர் வாங்கினாங்க. ஸோ அது மாதிரி நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் நீ பண்ணும் போது உன் IPO யாரும் வாங்க மாட்டான், அன்லஸ் அதர்வைஸ் ஒன்னு நம்மளும் யாராவது வாங்கினாதான் உண்டு. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீ IPO ஸ்டார்டிங்லேயே பண்ணனா இட் இஸ் நாட் ஒர்த்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன். சார் இப்போ இந்த MSME ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து மீடியம் ஸ்மால்க்கு மட்டும்தான். இப்போ லார்ஜ் ஸ்கேல் பண்ணணும்னா நம்ம வேற இதுல போய் 250 கோடி ரூபாய்க்கு மேல பண்ணாதான் லார்ஜ் ஸ்கேல் கம்பெனி. உங்ககிட்ட 250 கோடி ரூபாய்க்கு மேல நீ மெஷினரியோ இல்ல வந்து உன் டர்ன் ஓவர் இருந்துச்சுன்னா நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா லார்ஜ் ஸ்கேல் கம்பெனி ஆயிடுவ. ஸோ ஐ டோன்ட் see that. Generally the ministry doesn't see that. They don't help large scale companies. மினிஸ்ட்ரியோட சோல் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா மைக்ரோ, ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் ஹெல்ப் பண்றது மட்டும்தான் மேக்சிமம் அவங்களோட உதவியே. ஓகே, ஃபைன் சார். தேங்க்யூ. யா. So any other questions, participants? Yes, sir, I have a question. Yes, please. சார், இது மாதிரி நீங்கள் சொல்லிடுறீங்களா சார், நீங்கள் UPSC டாப்பர், அதுக்கப்புறம் என்டர்பிரனர், இது மாதிரி நிறையா சொல்கிறீங்க. நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண ஃபெயிலியர்ஸ் இல்லை ஏதாவது ஃபெயிலியர்ஸ் சந்திச்சிருக்கீங்களா? அதை பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்கள். இது ஓப்பனா சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல, நிறைய ஃபெயிலியர் இருக்கு. ஸோ ஆனா என்னோட பேரண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல மோட்டிவேட்டிங்கா இருந்தாங்க. ஸோ தோ ஐ ஃபெயில்ட் இன் 4th standard. மை ஃபாதர் செட் தட் ஆக்சுவலி வந்து அப்போ கம்பல்சரி பாஸ் வந்தது, 5th வரைக்கும் கம்பல்சரி பாஸ் தான். பட் மை ஃபாதர் செட் த கிளாஸ் மாஸ்டர் ஸ்டேட்டிங் தட் பரவாயில்ல, அவன் 4th ஃபெயில் ஆகட்டும், அவனை பாஸ் பண்ண வேணாம், கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபெயிலே பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ எனக்கு தெரியாது, நான் காலேஜ் படிக்கும்போது தான் எங்கள் அப்பா எனக்கு சொன்னார் அதை. ஸோ அந்த 5th standard பார்த்தோன்னா நான் 4th standard 3 படிக்கும்போது மேக்ஸில் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணேன். அப்போ எல்லாருமே வந்து 10th standard வரைக்குமே they called me as ஃபெயில் ஆன முண்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. ஸோ I came out with a very, very large frustration and insult in front of my class. Of course 12th standardல
I become a school people leader for the same school. That's only because my interest on sport and interest on studies conditionally. இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஸ்டடிஸ் கண்டிஷனலினா அப்பப்போ வரும், அப்பப்போ போகும். கண்டினியூஸா எதுவுமே வராது யாருக்குமே. படிக்கணும், பயம் வருது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் படிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நிஜமாலே உனக்கு பயம் வரணும். பயம் வந்தாதான் நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறுவோம். இதுதான் நான் கத்துக்கிட்ட ஒரு பெரிய கான்செப்ட். எப்பயுமே பயம் வரணும். ஒரு பெரிய வீரனுக்கு கூட பயம் இருந்தா மட்டும்தான் அவனால ஜெயிக்க முடியும். இதை நான் மட்டும் சொல்ல, நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நான் பயந்ததுனாலதான் நான் வாழ்க்கையில முன்னேறினேன். ஐயோ வாழ்க்கை போயிடுமே, நிறைய நேரத்துல வந்து ஸ்டமக்ல பட்டர்ஃப்ளை வரும். ஐயோ போயிடுமே வாழ்க்கை, படிக்கணுமே, ஏதாவது பண்ணி ஆகணுமே அப்படின்னு ஒரு தாட் வரும். எனக்கு வந்த தாட் வந்து எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஐ குவாலிஃபைடு ஃபார் கேந்திர வித்யாலயா நேஷனல்ஸ் 800 meters. ஸோ நான் அதுக்கு வந்து எங்க பிரின்சிபல் அப்ரோச் பண்ணும்போது, எங்க பிரின்சிபல் வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட், எங்க பிரின்சிபல் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, உங்களெல்லாம் போக வைக்க முடியாது, நீங்க வாங்கின மார்க் நீங்க போனீங்கன்னா 12th போர்டு எக்ஸாம் எழுத விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இது ரொம்ப பர்சனல் ஸ்டோரி, இதெல்லாம் சொல்லணும்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கு. பட் ஹவெவர் மை ஃபாதர் மோட்டிவேட்டட் மீ. He came out, he said that my son will pass, நீங்க அனுப்புங்க, இல்லைன்னா அவனை போர்டு எக்ஸாம் அனுப்பிச்சு வச்சாங்க. Unfortunately, I failed. I came 6th position. என்னால் அங்கேயும் மெடல் அடிக்க முடியல. So when I was coming back on the train, ரொம்ப அப்செட், ரொம்ப இரிட்டேஷன், ஏதாவது பண்ணி ஆகணுமே லைஃப்ல. சும்மா தான் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சேன். அந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு புரிய கூட இல்லை, எக்கனாமிக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட். நான் படிக்க 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 அதே திருப்பி திருப்பி படிச்சேன். அதை திருப்பி திருப்பி படிச்சும் போது பக்கத்துல இருக்கவன்கிட்ட கேட்டேன், போயிட்டு ப்ரொஃபஸர் கிட்டே கேட்டேன், ஏன்னா இவன் வந்து நம்ம கிட்ட எல்லாம் வந்து கேட்கறான்னு ஒரு மாதிரியா பார்த்தாங்க. யாரு? ப்ரொஃபஸரே பார்த்தாரு. நான் ஃபெயில் ஆயிடுவேன் தான் எல்லாருமே நினைச்சாங்க. ஸோ தே கேவ் மீ a question paper. I scored 60% in that all the subjects. ஸோ your interest makes a lot. அவ்வளவுதானே தவிர வேற எதுவுமே இல்லை. நிறைய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருந்தது. பின்னாடி இருக்கிறவங்க கேலி பண்ணுவாங்க, முன்னாடி இருக்கிறவங்க கேலி பண்ணுவாங்க. உனக்கெல்லாம் எதுக்குடா படிப்புன்னு கேட்டவங்கலாம் இருக்காங்க. ஸோ அதை கேட்க 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 உனக்கு படிக்கணும்னு தோணும், இல்லை வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னு தோணும். பேசிக்கா வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னு தோணும், படிக்கணும்லாம் தோணாது, வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னு தோணும். அந்த வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னு தோணும் போது தான் வழி பிறக்கும். அந்த வழி படிக்கிறதாவும் இருக்கலாம், இல்ல வேலை செய்யறதாவும் இருக்கலாம், இல்ல உனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்ல இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம். எனக்கு அப்ப ஸ்போர்ட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கல. இதுல போச்சே, நான் இதுலயாவது ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுதான் நான் இதுல இறங்கினேன், ஜெயிச்சேன். ஸோ அதை கண்டினியூஸா பண்ண முடியல என்னால. ஒரு தடவை தான் ஜெயிச்சேன். காலேஜ்ல சீட்டு கிடைச்சிச்சு, லெவலால படிச்சுட்டேன். லெவலால படிக்கும் போதும் என்னால ஜெயிக்க முடியல. 2 அரியர் பேப்பர் இருந்தது, 3 அரியர் பேப்பர் இருந்தது. அங்கேயும் வந்து ரொம்ப 80-90 எடுக்க முடியல. அப்பயும் 60-70 தான் எடுக்க முடிஞ்சது, ஏன்னா ஃபுல் ஃபோக்கஸ்ட் இல்லை. ஸோ காலேஜ் முடிக்கும் போது தான் ஃபோக்கஸ் வந்துச்சு. ஐயோ 3rd இயர் வந்துருச்சு, பிளேஸ்மெண்ட் ஆகணுமேன்ட்டு. அப்பயும் ஃபோக்கஸ் இல்லை, பிளேஸ்மெண்ட் ஆகவும் இல்லை. ஸோ என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம யூஜி படிக்க போனேன். யூஜி படிக்க போகும்போது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் காலேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா டெல்லியில ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு, ஜேஎன்யூன்ட்டு. அதுக்கு எங்க அப்பா வந்து என்ன கோச்சிங் அனுப்பிச்சாரு. ஸோ SC STக்கு வந்து ஃப்ரீ கோச்சிங். ஸோ ஐ பிலாங் டு ரிசர்வ் கேட்டகரி. ஸோ ஐ வென்ட் ஃபார் த கோச்சிங் சென்டர் தேர் அட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ அந்த கோச்சிங்லயும் படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதி கிளியரும் பண்ணல. ஸோ ஐ கேம் பேக் டு மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ். ஐ ரோட் an exam. I cleared in merit. Unfortunately பயம் வந்தது, இதுலயா ஜெயிக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி படிச்சேன், ஜெயிச்சேன். And later I cleared my focus. With focus I cleared my UPSC also. So unless otherwise நம்ம தோல்விகளை சந்திக்கும் போதுதான் நமக்கு அதை ஜெயிக்க வேண்டிய ஒரு டேஸ்ட் தெரியும். ஒன்ஸ் நீ அந்த டேஸ்ட எடுத்துட்டேன்னா நீ கேட்டுக்கிட்டே இருப்ப அந்த டேஸ்ட. ஸோ ஐ பிலீவ் நீ தோக்கணும். யாரா இருந்தாலும் தோத்தாதான் நம்ம ஜெயிக்க வேண்டிய ஒரு வெறி வரும். தோக்க தான் நம்ம ஜெயிப்போம். எல்லாருமே ஜெயிச்சுட்டே இருக்க மாட்டாங்க, ஒரு ஸ்டேஜ்ல தோப்போம். கண்டினியூஸாவும் ஜெயிக்க மாட்டோம், கண்டினியூஸாவும் தோக்க மாட்டோம். ஸோ ஐ திங்க் நான் கமல் மாதிரி லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஹவெவர் திஸ் இஸ் தி ரியாலிட்டி. Thank you for asking that. Thank you, sir. Thank you very much, sir. On behalf of the Murugappa Polytechnic IAC and the ESL, and I on behalf of, I extend my sincere thanks to Shri Balajee sir, Assistant Director of MSME DFO, for
for readily accepting our invitation to deliver a presentation to the participants. I hope the participants got as much as information from Balaji sir's presentation. We will upload the videos in our ESL YouTube channels, and we will let you know. If anybody wants to review the video, you can do at any time. Sir's video will be uploaded in our YouTube channel. Thank you, sir. Even though his busy schedule, he readily accepted our invitation. When we contacted sir, he was in abroad, but he accepted our invitation immediately, and we had the session today. Thank you very much, sir, on behalf of the Polytechnic, on behalf of the AICT, Ministry of Education Innovation Council. My sincere thanks to you, sir. Thank you, sir. And I request all the participants to stay online. The feedback link for the session will be posted in the chat box. Kindly fill the feedback link. And for the afternoon session, the same link we have to join it by 2 o'clock. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you.